Sechsmonat nach der Katastrophe. In Stuttgart, im Gebäude der Verkehrsministerium, von ein Treffen statt, von dem die Öffentlichkeit nichts erfahren sollt. Anwesend waren Verkehrsminister Hans Weller, Chefingenieur Vogel, Mehrer Abgeordnete nicht der Opposition und Vertreter der Deutschen Bahn. Die Atmosphäre war zum Schneiden gespannt. Der Untersuchungsbericht lag auf dem Tisch. Doch was die Anwesenden wirklich beunruhigt, waren nicht die Fakten, die darin standen, sondern die man bewusst weggelassen hat. Vogel lief nicht in unscheinbar grau Akt. Herr Minister, wir haben zusätzlich unterlegen zum Entwässerungssystem bei Kilometer 43 bis 45. Hans Weller nicht nur. Sein Gesicht in unterdringlich Mask. Sprechen Sie. Vogel holt tief Luft. Dies Strecke bereits vor 3 Jahren modernisiert worden sollen. Die Modernisierung wurde jedoch versagert wegen fehlender Mittel. Ein Abgeordneter schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Der Null halt im Raum nach. Fehlend Mittel oder Fehlendensgelassenheit? Niemand antwortet. Für einen langen Moment mit jeder den Blick der anderen. Schließlich ergriff Weller wieder das Wort. Sein Stimme war leise, fast beschworend. Das dürfen wir nicht in die Öffentlichkeit bringen. Die Menschen werden denken. Wir werden infrastrukturell verdichten und die Instandhaltung vernachlässigen. Das wird die öffentliche Meinung aufhetzen. Ein Oppositionsbericht lacht kalt auf. Sie wollen also alles auf ihn nach der Katastrophe schieben? Weller erwidert scharf. Ich mag die Bahn schützen und Panik verhindern. Wenn Ender Strecken jetzt zu Geno unter die Lupe genommen werden, wird das Gesamtsystem lahmgelegt. Das dann Vogel auf. Sein Stimme, normalerweise ruhig und bedächtig, klang plötzlich schrill. Herr Minister, wenn wir Angst vor genauer Prüfung haben und das Problem nicht beheben, wird es früher oder später einen zweiten Zwischenfall geben. Wieder herrscht Schweigen. Doch diesmal war es anders. Ein unsichtbarer Riss hat sich im Konferenzraum aufgetan. Ein Riss zwischen Pflicht und Verdichtung, zwischen Sicherheit und Politik. Spät in dieser Nacht kehrt Miriam in ihr kleines Haus in Riedlingen zurück. Es war kälter als sonst. Ein feuchter Wind weht aus dem Wald herüber und peitscht gegen die Glasstern ihrer Terrasse. Mechanisch öffnet sie den Briefkasten. Zwischen Rechnungen und Werbung steckt ein Weiher. Unbeschrifteter Umschlag. Seltsam. Darin befand sich nur ein kleiner Zettel. Mit Kugelschreiber beschrieben. Wenn Sie wissen wollen, warum die RE43 Strecke nicht modernisiert wird. Untersuchen Sie die Akte 12 Glauben Sie nicht, was man Ihnen erzählt. Kein Unterschrift, kein Fingerabdruck. Miriam ließ sich auf den nächsten Stuhl fallen. Ihr Herz rast. Wo war sie schon? In ein Fake-Mitarbeiterin in der Datenerfassung. Dass man ausgerechnet sie warnen musste? Welch unsichtbar Grenz hat sie unabsichtlich überschritten? Angst kroch in ihr Hack. Aber sie wird überlagert von einer unbändigen Neugier. Sie klappt ihren Laptop auf und loggt sich in das Internsystem der Bahn ein. Akte 12, 5 Zugriff gespert. In Rotwarnmeldung blockiert den Bildschirm. Niemand sperrt Akten. Ich seh denn, ist ja etwas, das am jeden Preis geheim bleiben muss. Zur gleichen Zeit blog Jonas, der Überband, weiter unermüdlich über Infrastruktur. In einem neuen Beitrag stellt die unbequeme Frage. Warum wird ihn als veraltet bekannte Bahnstrecke, trotz wiederholter Empfehlungen nicht modernisiert? Der Artikel ging viral, Word 10.000 Mail get out. Die Presse nannt in bereits den Whistleblower der Transportbranche. Einser Benz, als Jonas in die Tiefgarage ging, sein Auto zu holen, sah einen Umschlag in der Windschutzscheibe klemmen. Riss ihn auf. Darin befand sich ein technischer Bericht, der ihm völlig unbekannt war. Ein roter Stempel prangt darauf. Vorschlag zur Modernisierung der Linie Ray für 3. Status, Abgelehnt. Grund, kein Budget Priorit. Ministerialamt. Jonas erstarrt. Wer hat ihm dieses Dokument zukommen lassen? Und mit welchem Ziel? Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Das war kein einfacher Anfall mehr. Das war ein Verbrechen. Das jemand mit aller Macht zu Verbrechen versucht. Eine Woche später traf sich Jonas mit Chefingenieur Vogel in einem kleinen Café in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Der alte Ingenieur sah müde aus. Tiefring lagen unter seinen Augen. Haben Sie das Dokument erhalten? Fragt ohne Umschweif. Ja, antwortet Jonas. Wenn das stimmt, war nicht nur der Regen schuld in dem Unfall. Vogel rührt in seinem Kaffee und sprach ließ. Jonas, hören Sie mir zu. Sie schreiben einen guten Blog. Aber Sie stottern in einem Wespennest. Das will lieber unberührt lassen. Soll ich aufhören? Fragt Jonas direkt. Nein, aber ich möchte, dass Sie verstehen. Dieses System wird vor über einem halben Jahrhundert aufgebaut. Das Budget ist chronisch unzureichend. Die Politik mischt sich ständig ein. Und die Ben prior ist hier die gewinnbringenden Firmenverkehrsstrenk.
Gegen über den Naverker Strecken. Jonas sah Vogel direkt in die Augen. Menschen sind gestorben, Herr Vogel. Und das verhindert worden können. Vogel schwieg lang. Schlielich Sufster. Wie leicht. Aber ehrlich zu sein. Wenn wir Schwachstellen dieses Systems aufdecken, wird die Eisenbahn zusammenbrechen. Das Gansland wird im Chaos versinken. Jonas kontert fassungslos. Und was ist mit den Menschenleben? Sind die nur in Statistik? Vogel antwortet nicht sofort. Sing stim war ein Flustern. Als mehr zu sich selbst sprach, manchmal frage ich mich, was versuchen wir hier eigentlich zu schützen? Miriams Gedanken rasen. Der Anonymbrief, die Gesperrt. Sie konnte nicht schlafen. Mitten in der Nacht fuhr sie zurück ins Büro. Die GGNG waren dunkel und still. Mit zitternden Händen benutzt sie den Notfalken ihrer Abteilungsleiterin, sich Zugang zur alten Datenbank zu verschaffen. In Handlung. Die sie. Sollte sie entdeckt werden. Sofort ihren Job kosten wird. In das Suchfeld tippt sie. T12 Fifths. Die Detailmaschine. Der Titel. Vorgeschlagen Verstärkung der Gleichspitz. Drutschgefer Gemsmodell 3a. Dr. Wichtigs Teil der Documents vorgeschwörst, gelöscht. Nur ein Vermerk war übrig geblieben. Gendert Gemsanweisung der Ministerbüros. Nicht veröffentlicht. Dann entdeckt sie einen Anhang. Ein intern E-Mail von Versweitjaren. Wenn die gesamte E43 modernisiert wird das vorgesehene Budget der Lands beschritten. Vorarlberg Hand auf Eis gelegt. Keine öffentliche Bekanntmachung. Miriams Herz sank ihr in die Knie. Das war kein Naturkatastrophe. Das war kein unglücklich Verketten von Umständen. Es war ein bewusst Verwaltungsentscheid. Budget für Sicherheit. Sie lehnt sich in die kalte Wand. Im Dunkeln schnürt ihr der Geruch von altem Papier und Staub die Kehl zu. Sie wollten das jeden Preis verheimlichen. Miriam wusste, was sie tun musste. Sie schickt ihn kurz SMS an Jonas. Triff mich in der alten Bahntreff. 22 Uhr. In dieser Nacht lag das Fehlmondlicht über dem Waldstück. Wo sich der Unfall irraniert hat. Das Liesplitschern der Rotnitsch war das einzig Gurgisch. Sie standen zwischen den frisch verlegten Gleisen. Einem Mammel aus Stahl und Schotter. Jonas, sagt Miriam Lies. Ich habe Informationen, aber sie sind gefährlich. Was hast du herausgefunden? Fragt Das Ray 43 Upgrade wird absichtlich blockiert. Nicht wegen einer plötzlichen Naturkatastrophe, sondern weil sie Geld sparen wollten. Jonas schwieg lang und starrt auf die Glies. Hast du Beweis? Miriam reicht ihm einen Ausdruck der internen E-Mail. Jonas betrachtete das Papier. Als hielt ein Stückle Handkohl in der Hand. Sobald die Press das in die Finger bekommt, sagt heißer, wird explodieren. Miriam nickt. Ihr Augen blitzten besorgt im Dunkeln. Aber jemand hat mir diesen anonymen Brief geschickt, der mich gewarnt hat. Das bedeutet, wir wurden beobachtet. In diesem Moment nicht ein Ast im Wald. Beide fuhren herum.nichts. Es war nur der Wind. Aber das Gefühl der Bedrohung war plötzlich greifbar. Etwas Gregiers, Dunklers brought sich im Verborgenen zusammen. Am nächsten Tag trat Minister Weller vor die Presse. Sein Gesicht war ernst, sein Stimme fest. Das Unglück der Ray 43 war eine extrem Naturkatastrophe. Weil sie nur einmal in einem Jahrhundert vorkommt. Es gab kein Versagen des Managements. Jonas verfolgt die Pressekonferenz im Fernsehen. Sein Gesicht war versteinert. Miriam stand neben ihm. Die hinzufassen gebelt. Lut, flüstert Jonas. Würdigt die Wahrheit schon wieder. Und wenn wir uns gewähren, erwidert Miriam, wird unser Karrieren zerstreuen. Jonas wandte sich ihr zu. Sein Blick war intensiv. Mehr als nur unser Karrieren. Vielleicht noch mehr. Miriam blickt aus dem Fenster. Am fernen Himmel vor ein anderer Zug durch im Curve. Sicher und friedlich. Doch in ihrem Kopf halt nur ein einziger Satz weiter. Wenn wir schweigen, wird ein weiterer Zug entgleisen. Sie holt tief Luft. Jonas, wir müssen die Wahrheit sagen. Nicht langsam. Ich stimme dir zu. Doch genau in diesem Moment vibrierte Jonas' Telefon. Ein SMS von einer unbekannten Nummer. Nur wir Wort. Hört auf, sofort aufhören. Ein Schauer lief ihnen über den Rücken. Der Schritt in die Dunkelheit hat begonnen, und es gab kein Zurück mehr. Was würden sie als nächstes tun? Abonniert den Kanal, TEIL 3 nicht zu verpassen. Dank fürs Zuschauen.